dark place. We cannot see them. I think, yeah. Fountain குடுமி போட்டிருக்கு. இவளது girl. குடுமி போட்டிருக்கு. ஆமாண்டா. பறந்து வந்து ஸ்வைன். நான் பண்றேன். Hello friends. Hello friends. Welcome to our channel. Chiku Buku Arts and Crafts. Today we are going to draw the Thirsty Crow story. இந்த ஸ்டோரியை நம்ம வீட்டில் அம்மா அப்பா இல்லை தாத்தா பாட்டி யாராச்சும் ஒருத்தவங்க நமக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. இந்த வீடியோலையும் கடைசியில் நாங்கள் இந்த ஸ்டோரியை சொல்லி ஒரு ஸ்மால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஜாலியாக பண்ண போகிறோம். ஸோ stay tuned till the end of the video. Now we are going to start drawing from the Thirsty Crow. Draw two curves like this. Now draw letter V to join the two end of this curve. Draw a circle starting from this side of the beak, going up all the way and coming back and touching the other side of the beak. Now draw two big eyes. Let's draw the eyeball. Draw a circle within the eyes, leaving a white spot in between. Add some curves at the top of the head. Fountain குடுமி போட்டிருக்கு. இவளது girl. குடுமி போட்டிருக்கு. ஆமாண்டா. இது girl. Girl-ஆ? அங்கட boy, இது girl. Okay. Now let's draw the body. Draw a curve, a wider view, and then one end of the U goes up and touches the head. Same thing on the other side too. Now let's draw the wings. Start drawing from the junction of the head and the body. Come all the way down. Have some curves and join back the body. It's going to be the same thing on the other side. Some curves and up. Now let's draw the legs. Draw two parallel lines for one leg and for the other leg another two parallel line. A curve that goes down, up, and goes the other way and up back. Same thing on the other side. Curve that goes down, up, down, goes the other way and then up back. Okay, now we are done with the crow. What else can we add? The pana. The pana, the pot. See? The pot. Yes. So you can drink water from that. To draw the pot, draw an oval shape. So one side of the oval shape is going to go under the crow's feet. Draw two curves from end of that oval. Now we are going to draw a big circle, one starting from this side of the neck, and it has to go and touch the other side of the neck of the pot. Lila, what color crows are? Black. Black, yes. Because they like black.
they are black and they sometimes look very shiny because they are so deep black. What is deep? அவ்வளோ டார்க்கா இருக்கு. ஸோ அவ்வளோ டார்க்கா இருக்கறனால ஷைனிங்கா தெரியும். Okay, if they hide in a dark place, we cannot see them. I think, yeah, we cannot find crow if they hide it in a very dark space. Yeah, because they also have yellow beak, so we can find out. நம்ம drawingல தான் we are going to do a yellow beak. Real crow don't have a yellow beak. Let's start coloring. Nila, are we done or are we missing something? We're missing something. What? Stones. Stones. So let's add some stones. Draw some uneven shapes. Can we draw whatever we want? Yeah, but make sure it's on the ground. நிலாக்கு thirsty crow story தெரியுமா? ஆமா. சொல்றீங்களா? ஒரு ஊர்ல ஒரு காக்கா இருந்துச்சா. அது ரொம்ப தூரம் பறந்து வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சா. ஓகே. அப்புறம் அதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தாக அடிச்சிடுச்சா. இப்போ ஒரு மரத்துல போய் உட்காந்துச்சா. தண்ணி இருக்குதான்னு பார்த்தா தண்ணி இல்லை. ஒரு வீடு பார்த்துச்சு. வீடு இருந்தா அங்க பக்கத்துல தண்ணி இருக்கும். சரின்னு போய் பார்த்தா ஒரு பானை இருந்துச்சு. அந்த பானையில தண்ணி இருந்துச்சு. இந்த மாதிரியா நம்ம இது பானை மாதிரி pretend பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தண்ணி எட்டவே இல்லையா? தண்ணி எட்டவே இவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. ஓகே, திங்க் பண்ணி பார்த்ததுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருச்சா? அப்புறம் கல் இருந்துச்சா. ஓகே, சுத்தி நிறைய கல் இருந்தது. அப்புறம் வந்து கல் எடுத்து போட்டுச்சு. ஓகே, எடுத்து போடலாமா? பிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்பயும் எட்டல. அப்புறம் இன்னொரு கல் எடுத்து போட்டுச்சு. இன்னொரு கல் போட்டுச்சு. அப்பவும் எட்டவே இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு கல் போட்டுச்சு. அப்பவும் எட்டவே இல்லை. அப்புறம் இன்னொரு கல் போட்டுச்சு. அப்பவும் எட்டவே இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சுடா. இன்னும் கொஞ்சம் தான் எட்டிடும். அப்புறம் இன்னொரு கல் போட்டுச்சா. இப்ப எட்டிருச்சு. கல் ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் தான் இருந்த தண்ணி. அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கல் ஆட் பண்ணோன்னா இவ்வளவு தூரம் வந்துருச்சு. காக்காக்கு நல்லா தண்ணி எட்டிருச்சு. நல்லா வயிறு நிரம்ப குடிச்சிட்டு ஹாப்பியா பறந்து போயிடுச்சு. டேய், என்னடா காக்கா உள்ள டைவலா அடிக்குது? பறந்து வந்து போ அங்க
காக்காக்கு தண்ணி போதும் போதும்னு ஆயிடுச்சு. என்ன ஆளை விடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு. Where there is a will, there is a way. எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம பாய் சொல்லிடலாமா? Hope you enjoyed our video. We'll meet you in another artwork. In the next video. Until then, bye. Bye.